Okay, you we are are ready. recording, I can see. That's great. We are ready. Everything works. Okay. And as planned, we are beginning with Michael Hudson. Uh, so, Michael, please, the microphone is yours. The plan is 15 minutes, basically. Okay, of course, with Did you translation. say 15 minutes? Yes, with translation, it will take a little more. Okay. Mm-hmm. Well, my topic is going to be how the coronavirus is creating a financial crisis for the Western economies, above all for the United States, and why it does not have to cause a similar crisis for the socialist economies. It's wiping out business here in the United States. It's wiping out the middle class, and it's threatening to push the economy into a depression with huge unemployment and shrinking markets. Значит, моя презентация будет посвящена тому, какими разрушительными последствиями обладает эпидемия коронавируса для именно западных экономик, а не тех с более социализированным, более социализированной системой здравоохранения и все остальное. И я сфокусируюсь на том, как он разрушает рынок труда и в том числе уничтожает средний класс. You've all read how the stock market is hitting new highs this week, highs for the year. The stock market now is higher than it was before the virus, and that is because the virus and the shutdown is so wonderful for the 1%. It is a bonanza for the big monopolies in the United States, precisely because it's crushing the middle class businesses. Значит, вы могли, наверное, слышать на этой неделе, появились новые данные, что, несмотря на плохое состояние экономики, фондовый рынок чувствует себя замечательно, он обновил максимумы, которые у него были до кризиса, и, собственно, крупному бизнесу и тому 1% богатейших, кому принадлежат основные активы, им становится от этого только лучше, для них это вообще идеальная ситуация, золотой дождь, можно сказать, и чем больше будут разоряться средние и мелкие предприятия, чем больше будет безработицы, тем лучше они будут себя чувствовать. About 30% of restaurants, grocery stores, movies and entertainment companies have had to go bankrupt. Classical music, Broadway theater, museums, and the arts in general are threatened with just having to close down. And even large companies, airlines and transportation, publishing companies, they're all facing a drastic downsizing. Значит, естественно, проблемы серьезные у малого бизнеса, у различных ресторанов более 30% находятся под угрозой закрытия, тренажерных залов, даже у музеев, бродвейских мюзиклов, и даже у крупных компаний, связанных с логистикой, перевозками, у них всех, значит, большие проблемы, и они находятся либо под угрозой закрытия, либо под угрозой значительного ухудшения своих финансовых показателей и неясными перспективами на ближайшие годы. But in addition to these private businesses going under and losing money, the most severe effect is on state and local budgets. City budgets, New York City, New York State, they're plunging into deficit because they're not having tax revenue. And the states are about to go bankrupt and default on their bond issues. Однако одна из самых серьезных проблем, кроме частного бизнеса, это та проблема, с которой сталкиваются местные, то есть штатовские бюджеты отдельных штатов из-за большого количества выпадающих доходов. Они вынуждены уходить в очень сильный дефицит, который они не могут себе позволить, поскольку, значит, много есть вещей, за которые нужно платить, а доходы им никто не компенсирует выпавшие. И в частности, вот он на примере Нью-Йорка об этом говорит. This is awful for people who live here and have to take the subways, but it's wonderful for the financial sector. And that's because state and local budgets are told to balance their budgets by wiping out their pension funds, stop paying pensions to employees, and cut back transportation. New York City's Transport Authority has said it will have to cut back subways and bus service by 40%. On already crowded subways and raise the fares. Значит, особенно тяжело эта ситуация бьет в том числе по тем, например, Нью-Йорку, опять же, он говорит, по тем, кто вынужден пользоваться общественным транспортом, несмотря на то, что система общественного транспорта и так частично приватизирована, из-за необходимости сокращать расходы, значит,
ассигнования на нее будут еще больше уменьшены и поднята значительно плата за проезд. Это, конечно, очень печально для большинства трудящихся, но хорошо для меньшинства, которое представляет собой финансовый сектор. И главная еще проблема в том, что требует балансирования бюджета от штатов, в том числе путем отказа и сокращения от пенсионных выплат сотрудникам. Типа, ну вот на чем-то надо экономить, вот экономите на пенсиях. So the question is, with all of this happening, why are the stock and bond markets soaring to new highs? Many people have said, well, the financial markets are disconnected from the real economy. There's no connection between the stock market and production and wage earner demand. Соответственно, возникает вопрос, если все это происходит, то как же так, почему фондовый рынок тогда бьет новые верхи? И вот мы слышим, много людей говорят, что получается, что финансовый сектор оторван, значит, от реальной экономики, никак с ней не связан, там идут какие-то параллельные, независимые друг от друга процессы, но он хочет представить свою оригинальную точку зрения на этот вопрос. But most of the large Wall Street financial firms realize that there is a connection. And that is for thousands of years, economic collapses have concentrated wealth in the hands of the rich. It's easier to get rich faster in an economic collapse than in a slow growth. Однако те, кто имеют отношение к Уолл-стрит, ко всему этому финансовому сектору, они осознают ту реальность, которая, собственно, существует в течение долгих лет истории человечества. Это что кризис — это на самом деле хорошо, потому что в кризис у вас намного больше возможностей стать богаче, увеличить свое состояние, чем в период, например, депрессии или просто медленного роста. Here's what happens under finance capitalism. When there is an interruption of activity, when people fall behind in their rent and they lose their job, they can't pay their bonds, they default. And when they default, they lose their property, they go bankrupt, and property is transferred from debtors to creditors. The financial sector is able to gain enormous property from the 99% of the population that has difficulty paying. Значит, ситуация в чем? В том, что, например, когда у вас, значит, останавливается хозяйственная деятельность, огромное количество представителей 99% трудящегося большинства, которые вынуждены жить на зарплату, у них огромное количество платежей по кредитам, в том числе по ипотеке и по прочим, оплаты по кредитам, которые были взяты для приобретения различной собственности, и оказывается, что они уже не могут осуществлять эти платежи, и что они делают? Они объявляют дефолт. И, соответственно, финансовый сектор просто забирает в счет уплаты долга их имущество, значительно увеличивая свое и без того немаленькое состояние. The stock market firm boom has been led by information technology and internet firms. The largest gain has been Amazon. And that's because when the grocery stores close and the restaurants close, people turn to Amazon to buy online. And that means that small local businesses, local stores close, and people are now buying from Amazon that's extending a monopoly of food services, books, and the bookstores have closed, a monopoly in many consumer goods. Ну вот, например, как вариант с Амазоном, и как раз иллюстрация того, как этому процессу неравенства и поглощения более мелких предприятий способствует развитию информационных технологий, интернета, что все больше людей сейчас заказывают на Амазоне, потому что обычные магазины закрываются, но это означает лишь, что эти бизнесы уже перманентно закроются, потому что люди, которые переориентировались на Амазон, они будут поддерживать вот эту монополию в сфере книг, в сфере любых других товаров, монополии в сфере продажи продуктов питания и тому подобное. Also, many homeowners have not been able to pay their mortgages, so that mortgage arrears and mortgage defaults are rising. And this means that about 5% of Americans are going to lose their homes. This is good news for Blackstone and other real estate investment companies. There will be more defaults now than under Obama in 2009. Big Blackstone and big firms can now buy bankrupt homes at distressed prices. Также порядка 5% американцев, вероятно, потеряют свое жилье из-за невозможности осуществлять платежи по ипотеке. Это большее количество людей, которые потеряют свою недвижимость, чем, например, было во время ипотечного кризиса по Обаме.
при Обаме в 2008-2009 году, и это очень хорошая новость для крупных компаний, занимающихся недвижимостью, например, компания Blackstone. Они смогут выкупить это жилье по небольшим ценам и еще значительно больше увеличить рентные платежи в итоге и получать еще больше доходов за меньшие вложения. The basic principle in modern capitalist economies is that property is transferred from the debtors to creditors. And that means from the insolvent public sector, from the states and the cities to the financial sector. Значит, базовый принцип современного финансового капитализма состоит в том, что собственность, богатство, благосостояние постоянно перетекает из рук должников в собственность тех, собственно, кто им долги выдает. Это касается не только частного сектора, но, например, и вот частного сектора местных правительств, городских администраций и тому подобное. То есть финансовый сектор аккумулирует со всех сторон активы. This means that states and cities are obliged to balance their budgets not only by cutting back social spending, education, and social support, but to cut back their pension plans, but most of all, to begin selling off their basic infrastructure. Это означает, что правительство, администрации штатов и городов уже должны получать дополнительные доходы, которые они вынуждены где-то искать не только за счет того, что они сокращают социальные расходы на образование, здравоохранение, социальные выплаты, но и как последнее такое прибежище, последний вариант, они просто должны распродавать частную собственность, свою инфраструктуру, которая находится в их владении. Most of this infrastructure consists of natural monopolies, and which is why they were kept in the public domain in the first place. Subway and bus systems, roads and bridges, parking meters, public buildings, real estate, and electric companies and phone systems. Большая часть этой собственности, почему она, собственно, и является именно общественной собственностью, потому что это области так называемых естественных монополий, сети электропередач, дороги, пути сообщения, автобусные линии, метро и даже парковочные системы. All these public investments are being will be sold by cities, by the public sector, to financial interests, and that will create monopoly rents. The United States economy is going to look like Britain after Margaret Thatcher. Privatized the phone system, privatized the bus system. The private owners are going to raise prices to monopoly levels, and they're going to cut back services, and the result will be a very sharp decline in living standards. В итоге мы опять будем встречаться с с самыми классическими примерами монопольного ценообразования, потому что вся эта инфраструктура будет выкупаться уже непосредственно финансовым сектором, и США по итогам этого кризиса начнет напоминать что-то типа Британию непосредственно после работы над ней Маргарет Тэтчер, когда приватизировали и телефонные линии, в общем, все что угодно приватизировалось, из этого извлекались дополнительные прибыли, и это означает для прибыли для монополий и значительное ухудшение жизненных стандартов для большинства людей. But the living standards will decline because consumers have to pay monopoly rents to the new private owners, the financial owners. And this has been called the new enclosures. It's like enclosing the public land in England in the 16th to 18th centuries. It increases the cost of living and the cost of doing business. Это все можно назвать термином такое новое огораживание, по аналогии с известными событиями, которые происходили в Великобритании, начиная с 16 века. Здесь будет то же самое, просто новые порции собственности будут огораживаться условно финансовым сектором, и потребители вынуждены будут платить монопольную ренту ввиду отсутствия конкуренции именно тем монополиям, которые себе самые большие куски захватили. All of this has happened throughout history, and you find it happening for the first time in historical records in Babylonia at the time of Hammurabi in 1750 BC. The laws of Hammurabi said that when there was a flood or a drought or a disease that interrupted the harvest, the cultivators didn't have to pay their rents or their debts to the public sector or to other people. Это на самом деле случалось постоянно в истории. Можно даже вспомнить примеры еще событий, которые были в Вавилоне, в Шумере, законы Хаммурапи, которые на тот момент гласили, что в случае наступления каких-то непредвиденных природных катаклизмов, по Божьей воле и тому подобное, вот местные фермеры, крестьяне, как их логичнее назвать, они не
должны были выплачивать, они, значит, освобождались от долгов, которые они должны были выплачивать и властям таким, ну, и протогосударству, и частным лицам, либо эти долги как-то реструктурировались и растягивались, чтобы не разорять их. The Babylonians and also the Egyptians explained that if they didn't forgive the debts, then the small cultivators and labor would owe their labor to the creditors. They would lose their freedom and they would become bond servants, and they'd lose their liberty to a wealthy creditor class. Собственно, древние это хорошо понимали, и в случае Вавилона, и Египта, они понимали, что в случае наступления таких чрезвычайных ситуаций, и если все равно те, кто владеет землей и обрабатывают, вынуждены будут выплачивать кредиты своим кредиторам, то есть местной знати, то в итоге они сначала потеряют всю свою собственность, затем они потеряют личную свободу, и в итоге эти кредиторы еще и политически усилят свои позиции, потому что они, с одной стороны, получат землю и прочую собственность, а с другой стороны, дополнительный наемный труд, который вот будет в их собственности. The same thing happened in the Byzantine Empire in the 9th and 10th centuries, when there was a very cold winter and peasants began to lose their land to the wealthy people. And the rulers of the Byzantine said, wait, we don't want to empower a wealthy class because they'll use the labor not to pay taxes, but for themselves, and they'll get rich enough to overthrow us and create a privatized economy. Значит, это случалось и дальше в различных государствах, и в XVIII, и XIX веке в связи с различными циклами климата, урожаев, и власть чаще всего понимала, что это для нее является политической угрозой, потому что сначала новая аристократия получит дополнительные средства, дополнительный труд, дополнительную землю, а потом они перестанут платить налоги, потом они станут просто альтернативным центром власти, который сметет центральную власть. И, соответственно, в этом была причина того, что принимались такие меры, которые ограничивали подобное разорение. So already in Babylonia, Hammurabi introduced the Act of God clause. The Act of God clause is a subject of tens of thousands of lawsuits in the United States. Hammurabi said that if the storm god Adad flooded the land, no rents and no debts had to be paid during the time that the harvest was interrupted. И вот это отражено в одном из знаменитых законов Хаммурапи о божественных действиях, наверное, так его можно назвать, что если случилась какая-то буря, наводнение и тому подобное, то все освобождаются от вот уплаты своих кредитных платежей. The ideal of Bronze Age society and Byzantine society was to maintain economic balance. And the only way to maintain balance was to wipe out the debts and not charge rents when economic activity is interrupted. Значит, и идея, которая практиковалась в разные исторические периоды, состоит как раз в том, что нужно добиваться такого сбалансированного состояния общества, которое состоит в том, что баланс сил, влияния и собственности между различными классами поддерживается на каком-то стабильном уровне и не вот, резко не меняется за счет таких чрезвычайных событий. Now, the same policy is available to socialist economies, where banking and credit creation is a public utility. In China, if a firm cannot pay its debts and the Chinese government believes the firm is in the public interest, it's not going to say, you have to sell, you have to close down, fire your workers, and sell to a new buyer. They just can't cancel the debts, and they want the economy to survive. Более социалистическим экономикам, как, например, в Китае, частично доступны такие инструменты. Например, если какая-то компания находится под угрозой закрытия, и власти признают, что деятельность этой компании соответствует общественным интересам, то ей помогут реструктурировать кредит или как-то отложить выплаты, и никто им не скажет, нет, давайте немедленно закрывайтесь, выкидывайте рабочих на улицу, распродавайте собственность и тому подобное. Even in Europe, governments are paying unemployed workers maybe 50 or 70% of their wages so that they can keep solvent and survive. But in the United States, there are 50 million unemployed, and they have no money to pay their landlords, or if they're homeowners, no money to pay their mortgages.
Интересно еще то, что во многих европейских странах государство платит от 50 до 70%, по разным странам разный разброс средней зарплаты людям, которые оказались без работы, просто чтобы они могли там жить, одеваться, выживать как-то. А в США немного другая ситуация. У нас порядка 50 миллионов сейчас безработных, у которых нет никакого источника дохода совершенно, и которые должны платить, собственно, либо платить ренту, если они снимают жилье арендной платы, либо платить ипотеку, если они, собственно, взяли собственность ипотеку. So last week, economists warned that 30 million American families were about to be evicted. The moratorium on evictions was to have expired this week. And just yesterday, President Trump made a hold on evictions until January 1st. Вот уже по последним данным порядка 30 миллионов семей находятся под угрозой выселения. И вот Трамп слегка отложил начало первых выселений неизбежное, но проблема остается, значит, и она никак не может быть решена в текущей системе. Now, here's the problem. Even after the coronavirus threat is over, even when business resumes, it's going to leave half a year of back rent and debt arrears in its wake. There's no way that restaurants, stores, and small businesses can pay half a year's rent and still make a profit. Проблема на самом деле в чем состоит? В том, что когда эпидемия коронавируса закончится, окажется, что накопились большие арендные платежи, и маленькие и средние предприятия просто окажутся не в состоянии их погасить, потому что не из чего будет выплачивать накопленный долг, и у них не будет другого выбора, кроме как закрыться. So for the U.S. economy as a whole, wage earners and the middle class are going to be squeezed by rising prices for the privatized public infrastructure, rising prices for housing as they lose their homes and have to pay rent, and many lower wages as well. They're being squeezed, and half of Americans cannot even afford $400 in an emergency. Значит, для американского трудящегося большинства и среднего класса проблема будет в том, что, значит, они попадут в тиски. С одной стороны, они встретятся на новом рынке труда с гораздо меньшим уровнем зарплат, вознаграждения за свой труд, а с другой стороны, многие бизнесы разорятся, цены станут намного выше на приватизированную инфраструктуру, и у них вообще не будет никакого выхода из этой ловушки. Вот здесь он ссылается на данные исследования ФРС недавние, что порядка 40-50% американцев не могут себе позволить экстренные траты в $400, не распродавая имущество и не залезая в кредит для этого. One of the ways that the COVID virus has helped Wall Street and the stock market is that it has reduced labor's bargaining position, because privatized medical care is provided by the employers in the United States. And if you lose your job, if you're fired, if you ask for a raise, if you go on strike, you not only you lose your income, you lose your medical care, and the medical costs may drive you bankrupt very quickly. Идея еще состоит в том, что переговорные силы труда совокупного будут по итогам этого кризиса, на переговорной позиции будет намного сильнее по причине, прошу прощения, намного слабее по причине того, что в Америке приватизированная система социального обеспечения работает так, что вашу страховку оплачивает работодатель. Соответственно, если вы оказываетесь перед угрозой увольнения, вы рискуете потерять свое жилье и потерять медицинскую страховку. То есть любая проблема со здоровьем может вашу семью полностью обанкротить. This is the reason why Wall Street and the corporate sector are so opposed to public medical care. The strategy of employers is to keep labor afraid to go on strike, afraid to complain about working conditions, because being fired means losing one's home and losing one's savings, of being wiped out. Это одна из причин того, почему и финансовый сектор, и вообще корпоративный сектор в Америке, частный бизнес, почему он так активно протестует против введения всеобщего доступного государства, значит, социального обеспечения и здравоохранения, потому что это используется как инструмент шантажа для того, чтобы люди боялись бороться за свои права и после этого потерять возможность лечиться и где-то жить. The lesson of this U.S. experience is that in order to have a stable and balanced economy, you need to have a mixed economy. You need healthcare and infrastructure to be public,
And you also need banking in the financial sector to be a public utility. Значит, выводы, которые из этого можно сделать, что для того, чтобы у вас было нормальное общество в текущий исторический период, у вас должна быть смешанная экономика. То есть у вас должно социальное обеспечение, транспорт и прочие естественные монополии находиться в общественной государственной собственности. If economies are not socialized, then the money helicopter will only fly and drop money on Wall Street and similar financial sectors, not spend it on the economy at large. Если у вас нет такой вот социализированной экономики, то тогда вот знаменитый денежный вертолет, который постоянно вспоминает, он будет пролетать и сбрасывать деньги только на Уолл-стрит и прочий процент богатейших граждан, а не, значит, инвестировать во всю остальную экономику. The middle class in the United States is being squeezed, but it doesn't think of itself as wage earners because that would make it members of the working class. It doesn't have any class consciousness in order to advocate socialization of the financial sector and the utilities. Несмотря на то, что несмотря на то, что средний класс находится вот таким прессом в этих тисках, постоянно сжимается и встречается с большим количеством проблем, средний класс не осознает себя в целом как те, кто получает зарплату, у него отсутствует развитое классовое самосознание, и он не задумывается о таких вопросах, как обобществление финансового сектора и прочее подобное. So in conclusion, that means is that if economies do not turn to socialism, they face debt deflation. That is, more and more of their income will be paid to creditors and to landlords and to monopolists, and less to buy the goods and services that labor produces. That's debt deflation, and it leads to a permanent depression. Значит, вывод, который из этого можно сделать, что если экономики не прибегнут к какому-то социалистическому опыту, они столкнутся с такой известной проблемой, как долговая дефляция, когда все большая часть доходов трудящихся будет уходить на выплату долгов и оплату услуг, которые они будут приобретать по увеличенным ценам. Это будет означать просто перманентную такую западню, стагнацию, ловушку. But there are only two parties in the United States, and both political parties insist that finance and healthcare and education must be privatized. And so it looks like the United States is going to follow the path of England under Thatcher. Но обе партии, так или иначе, в своем большинстве в США все равно отстаивают точку зрения, что социальная структура, социальные секторы должны быть приватизированы, и, скорее всего, это означает, что США будет повторять, вот сейчас воспроизводить опыт, который был у Британии в период Тэтчер. I should have said Tony Blair as well, because the parties that call themselves left-wing are the most right-wing parties in the United States, just as the Labour Party is in England and the Social Democrats in Germany and other European countries. Возможно, даже мне стоило было бы сказать не столько про Маргарет Тэтчер, сколько про Тони Блэра, потому что, как и социал-демократы в Германии, как во многих странах в США, формально левые партии на деле являются самыми ультраправыми из всех. That's it. Все? Thank you, Michael. Вопросы? Other questions? I think, Michael, you impressed everybody that there are even no questions. Huh? But you kind of depressed the audience a little bit. I have a feeling people are somewhat depressed by this story. Is there any audience? It's not very ironic, I think. Я говорю, что депрессивная картина. Реально. Ну, реально, да. Да. And it's... да. Максим, по-английски задашь или по-русски я переведу? Максим Шевченко will ask a question. Thank you for your great. Thank you for your great presentation, but I have a question to answer. Those group of protesters who now protest in Seattle, Portland, and other regions of the United States, do they have or try to develop some more radical approach
a more radical program of social transformation than those issues that you have mentioned already in your speech. There is no attempt at all at a radical approach. The major enemy opponents of any radical approach are the socialist and the left-wing parties here, just as in Europe and England, the left-wing parties are neoliberal. And the irony is that what used to be the socialist parties have now moved to the right of Donald Trump. Donald Trump won in 2016 because he was not as right-wing as Hillary Clinton. And it looks like he will win again because the Biden and the Democratic Party is as right-wing of Trump as Tony Blair was to the right-wing of Margaret Thatcher. Здесь достаточно любопытная ирония в том, что нет, никто не пытается внедрять такую программу, и главными, самыми яркими противниками какой-то более радикальной программы являются левые и окололевые местные партии, не только в США, в остальных странах. Получается, что традиционно левые, социалистические, околосоциалистические, либерально-демократические партии настолько сдвинулись вправо, что традиционное право оказывается относительно них слева. К примеру, Дональд Трамп выиграл в 2016 году, потому что, будучи правым республиканцем, он был значительно левее, чем Хиллари Клинтон. И, вероятно, сейчас он опять имеет большие шансы на победу, потому что он просто левее Байдена. То есть в этом плане можно даже сказать, что вот Тони Блэр был значительно правее Тэтчер, и вот только, значит, в таком контексте возможны какие-то подвижки. So it seems like all the convictions and all the points that Comrade Stalin made assessing European Social Democrats were right when he said that they were collaborators of fascism and their, lesser brother. That seems to be the case. Да, типа того, видимо. Michael, well, but the point is, what about the protesters? What about the protests on the streets in Portland, in New York, in Seattle? These people who are protesting in a radical way, and do they have any idea of social change, or is just an expression of anger with no clear direction, with no clear political perspective? They are the opposite of radicals. When they say Black Lives Matter, what they're saying is Black wages do not matter. Black home ownership does not matter. Black jobs do not matter. Only being Black matters relative to the police force. So there is no economic content whatsoever. The Democratic Party strategy for the last 50 years has been to divide the voters into identity politics. Women voters, homosexual voters, LGBTQ voters, Black voters, ethnic voters, but not wage earners. You can have any identity you can have. You can be white or Black or sexual or ethnic, but you cannot be a wage earner. That's not something that you can have an identity politics about. На самом деле нет, потому что те протестующие, которые говорят, что, значит, жизни черных важны, они на самом деле не говорят ничего о том, что важны ли там места рабочие для черных, а важно ли, сколько недвижимости находится у них в собственности и тому подобное. Они просто говорят, значит, об каких-то абстрактных идеях, что просто, значит, быть черным важно, и это хорошо отражает суть политики демократической партии, которая последние 50 лет занималась только тем, что разделяла людей за счет вот этой политики идентичности на различные группы. Значит, у вас могут быть различные группы избирателей, там черные, белые, латиносы, различные религии, различные сексуальности, что угодно. У вас может быть любая идентичность, которую вы себе вообразите, только у вас не может быть идентичности человека, живущего на трудовые доходы, и вы не должны ощущать себя как вот часть такого большего рабочего класса. Okay, Michael, thank you very much indeed. That was a great presentation, though a bit depressive one. And thank you for answering these questions, which actually made us a little, even a little more depressed.
about the future of American working class. I see you're not a stockholder. Yes. And now I think it's time for Radhika Desai to give her presentation. Radhika, we are very happy to hear you again here in Irkutsk. We would love to have you here again in flesh. Unfortunately, it's not possible, but at least this way. So please. One question for you, Radhika. Can you turn on your presentation using share screen, or we can turn it on, well, by ourselves? What will be more preferable to you? I don't want to show my presentation. They're just notes for myself. Okay. Then no problem. There's no pictures there, so I'm just going to read them as I go along. All right. Yeah. Okay, great. Well, first of all, thank you very much, Boris, and thank you, Mr. Levchenko. It's wonderful to see you again, even though only on Zoom. I remember our wonderful visit earlier. And so, yeah. And also very, very glad to make a contribution to this project that you have of regenerating the left in Russia. I should tell you that Alan and I are also partly part of a larger project to do that here in Canada. We have been advising an eco-socialist a candidate for the Green Party of Canada, the leadership of the Green Party of Canada. So that 1 minute, also let me translate. Just hold on. In the next little while. Give me a couple seconds, okay? Yes, Спасибо большое за приглашение. Я бы очень хотел приехать лично. Помню продуктивный опыт нашего личного общения. Очень хорошо, что вы развиваете какие-то местные левые инициативы. Мы вот с Аланом Фриманом тоже поддерживаем кандидата от Зеленой партии в Канаде. И, значит, ждем возможности для дальнейшего уже очного сотрудничества. Right. So the topic I have, the title I've given my presentation is Planning Economic Recovery. Is there a magic money tree? Значит, заголовок моей презентации звучит так. Значит, планирование экономического восстановления. Существует ли волшебное денежное дерево? Это, если что, вот в английском языке есть такая современная денежная теория, Modern Monetary Theory, и она иногда пародийно называется как Magic Money Tree. На это ссылка. And I'm very happy to follow Michael's presentation because the two presentations will work very well together. И надеюсь, что моя презентация хорошо дополнит то, что про что только что говорил Майкл и остальные участники нашей конференции. So I want to place the popularity of modern monetary theory in the context of the pandemic, and I want to argue that it is actually distracting our attention from what really needs to be done. Значит, я хочу поговорить немножечко вот этой современной денежной теории, о том, почему она в период, тем более текущей пандемии, стала настолько популярной, и также сказать, что она на самом деле отвлекает наше внимание от того, что на самом деле нужно сделать. So I want to start with the context of the pandemic. Ну, я хочу... You may speak in longer lines. Okay. So I want to start with the context of the pandemic, and I want to emphasize that the pandemic emerges, first of all, out of the environmental contradictions of neoliberal capitalism. Значит, я хочу начать описание общего контекста пандемии и сделать такой тезис, что тот кризис пандемии, в котором мы оказались, он является вот логичным развитием, раскрытием противоречий в целом неолиберального капитализма. The constant cheapening of inputs, labor, land, as well as natural resources. И который зиждется на постоянном удешевлении или попытке удешевить факторы производства, ресурсы и тому подобное. The public health crisis has accelerated a crisis of neoliberal capitalism that was already occurring. Значит, текущий кризис просто усилил те проблемные процессы, которые и так много десятилетий уже в нашем капитализме происходят. So neoliberal policies had weakened public health systems, they had weakened the economy's productive capacities, they had increased the financial burden on them, and they had weakened the state and political capacity to compensate for these difficulties. Значит, нелиберальные практики значительно ослабили финансирование социальных сфер и значительно ослабили вообще возможность государства компенсировать какими-то своими отдельными действиями провалы рынка, которые в этой области случаются. And this is the combination of weaknesses that required the very severe lockdowns
that are inducing the deepest recessions ever recorded in the history of all capitalist countries up to this point. И именно это в сочетании с политикой локдауна, значит, ограничений, запретов привело нас к наиболее глубокому экономическому спаду вообще во всей письменной истории всех капиталистических государств. Whereas in countries like China, which do not suffer from these difficulties, the lockdowns have not been so prolonged or as severe. При этом в государствах вроде Китая, которые не настолько, в общем, подвержены неолиберальной заразе, те же самые ограничения не привели к настолько кошмарным и разрушительным последствиям. Now, in the context of this crisis, which has shown all the weaknesses of neoliberal economies and shown how unequal they have become, there have been a lot of ideas floating around about how to rebuild these societies after the immediate crisis is over. Значит, неудивительно, что люди начали интересоваться этой темой, и активно обсуждается большое количество идей о том, что же мы будем делать, когда этот кризис наконец закончится, как мы будем восстанавливаться и тому подобное. So they're talking about ending homelessness, ending poverty, ending the environmental crisis, delinking from fossil fuels, degrowth, transforming cities, digitizing economies. The list is very long, and the opinion pages are full of ideas of this sort. Очень много идей, очень много областей, на которые обращают внимание спикеры, которые об этом говорят, о том, что нужно строить жилье для бездомных, о том, что нужно бороться с бедностью, неравенством, о том, что нужно отказываться от ископаемого топлива, о том, что нужно преобразовывать города, значит, активнее вводить цифровизацию и даже, может, какие-то варианты так называемой политики отказа от роста экономического ценой уничтожения экологии. So this is generally very good. However, there is a problem with the two ideas that have floated to the top of this melee of ideas. Это все, конечно, хорошо, но проблемными, мне кажется, две идеи, которые обрели наибольшую популярность и которые чаще всего цитируются в рамках подобных бесед. So they are the ideas of modern monetary theory and a universal basic income. And I would note that both of them have to deal with money. Эти идеи — это как раз вот современная монетарная денежная теория и универсальный базовый доход. И я хочу заметить, что это обе идеи, которые непосредственно имеют отношение к деньгам. В общем, пытаются как-то все интерпретировать через точку зрения денег. Now, modern monetary theory, and that's what I'm going to focus on. Modern monetary theory is a theory of money that says that for a country that has monetary sovereignty, there is no budget constraint, that it cannot run out of money, and it can meet all the obligations by simply creating money. Значит, вкратце я хочу остановиться на ММТ. ММТ — это такая денежная теория, которая утверждает, что любая страна, обладающая монетарным суверенитетом, денежным суверенитетом, не сталкивается с какими-то бюджетными ограничениями, в том смысле, что у нее никогда не может закончиться деньги, которые она сама создает. Она может все свои расходы профинансировать просто потому, что сама страна сама создает свою собственную валюту и устанавливает процентные ставки на эту валюту. And it defines monetary sovereignty as a situation in which a government chooses the currency, imposes taxes in that currency, issues that currency, and issues all debt only in that currency. Собственно, монетарный суверенитет определяется как ситуация, в которой у национального правительства есть возможность выбирать, собственно, деньги, валюту, которая используется, собирать в этой валюте налоги, а также выпускать эту валюту и только в ней принимать налоги, и также выпускать весь государственный долг, который нужен, только в своей внутренней валюте. Now, MMT is not entirely wrong. It has a rational kernel. And that rational kernel consists of two parts. И не сказать, что это полностью неправильная идея, в ней есть рациональное зерно, даже два рациональных зерна, которые хотела бы она выделить. The first and most important thing is that it rejects Mrs. Thatcher's claim that there is no alternative. Первое — это активное отрицание известного тезиса Тэтчер о том, что не существует никакой альтернативы, то есть негде взять денег для социальных расходов и тому подобное. For the last 40 years, neoliberal governments of both left and right, so Mrs. Thatcher as well as Tony Blair, have told us that we cannot spend money on important social programs because there is no money.
Уже вот последние 40 лет под влиянием Тэтчера и прочих правых политиков, значит, и слева, и справа нас постоянно убеждают, что мы не можем себе позволить финансировать важные социальные, промышленные, научные и прочие программы, просто потому что на это негде найти денег. Как бы денег нет, но вы держитесь. And the second part of the rational kernel is that it points out that already the governments and central banks have been printing money and using it to shore up the very financial sectors and firms and institutions that have caused the enormous crisis of 2008. And this action to save these sectors has enabled the 1% to become even richer than they were in 2008. Идея, на самом деле, еще вторая идея состоит в том, что в процессе борьбы с последствиями, с новыми волнами экономического кризиса и государство, и правительство, и центральные банки на самом деле уже в кавычках печатают, создает огромное количество денег, которые, тем не менее, используются не для того, чтобы удовлетворить нужды большинства, а для того, чтобы спасти тот или иной банк, финансовую компанию, не допустить проблемы в финансовом секторе, и по факту это все работает только на увеличение благосостояния вот того вот процента богатейших, о котором идет речь. And this is the key to understanding why these theories have become so influential, because not since Milton Friedman and Friedrich Hayek reached the likes of Ronald Reagan and Margaret Thatcher have any economic theories become so influential. И это одна из причин, почему вот подобная теория стала настолько важной, потому что вот, наверное, с момента, когда творчество или фрагменты творчества Фридриха Хайека достучались до сознания Тэтчер и Рейгана, наверное, никакая другая экономическая теория не была настоль влиятельна в мировой политике. So now, modern monetary theory has also come in for a lot of criticism. And some economists basically consider modern monetary theory to be the latest incarnation of a long history of monetary quackery. Есть, конечно, большое количество критиков у современной денежной теории, в том числе некоторые экономисты рассматривают ММТ как новую инкарнацию уже, значит, повторяющегося в истории разновидности такого денежного монетарного, ну, шарлатанства, наверное, это лучше. Фокус. So such monetary quackery is designed to show that all the problems of the human race are because of monetary mismanagement, and that a little bit of monetary manipulation can fix everything. Значит, идея вот этого монетарного денежного шарлатанства состоит в том, что оно отстаивает точку зрения, что вроде бы все проблемы, которые стоят перед человечеством, на самом деле являются следствиями неправильного управления деньгами, и только монетарными методами, какими-то денежными манипуляциями можно с этими проблемами покончить. Now, usually such monetary quackery emerges from among people who consider themselves practical men. But modern monetary theory has a lot of academic exponents. But there is one thing that's quite interesting. They were instigated to think about in the direction of what they call modern monetary theory by a hedge fund manager with the name of Warren Mosler around 1995. Интересно, что обычно такие точки зрения популярны среди таких, скажем, практических политиков, практически ориентированных людей, но что отличает ММТ, это большое количество академического бэкграунда, и в частности вот текущая волна ММТ популярная, она была начата менеджером хедж-фонда Уорреном Мослером в середине 90-х. Now, obviously, some other critical academic economists, they don't take such a harsh view of it, but they do take, a sort of more mixed position. I'm reminded of a saying of George Bernard Shaw. He said of a book which he was forced to review that there was much in the book that was new and much that was true, he said. However, what is new is not true, and what is true is not new. Здесь можно вспомнить афоризм Бернарда Шоу, когда он характеризовал какую-то книгу, и он сказал, что в книге действительно есть очень много интересного и много правдивого. Проблема только в том, что все новое не является правдивым, а все правдивое не является новым. So it's important in MMT to separate the useful from the vulgar things, and also to understand that bulk of the important ideas in modern monetary theory are actually traceable to previous thinkers, such as Keynes, for example. Та же самая ситуация с ММТ, большее количество важных идей
ММТ на самом деле отслеживается генезис этих идей, происхождения у мыслителей более раннего периода, например, у того же Кейнса. Now, many criticisms have been made academically about modern monetary theory. I won't bore you a lot with it, but for example, people have pointed out that its theory that only states create money and they control money entirely is not at all modern. So the word modern is actually not very relevant because it's practically medieval. Вот, например, я не буду вас утомлять развернутой критикой ММТ, но, например, скажу, что выдвигается такой тезис, типа, что утверждение, что государство создает и распоряжается всеми деньгами, это совершенно не новое утверждение. Эту идею мы можем отследить, например, вплоть до Средневековья. Most importantly, though, the people have pointed out that the very notion of monetary sovereignty is problematic because, quite frankly, there is actually, according to its definition, no country that is monetarily sovereign. Следующая порция критики состоит в том, что само определение денежного суверенитета является достаточно шатким, потому что если мы достаточно строго подходим к определению этих критериев, мы обнаруживаем, что вообще ни одно государство в мире не может быть названо полностью денежно-монетарно суверенным. So most countries may issue their own currencies, they may accept taxes in them, they may even issue debt in them. However, they do not control the external sector. They cannot always assume that they can pay external trade or financial obligations in them. And they cannot attain, so there's always that external constraint. Even on richer countries such as the UK or France. Даже наиболее богатые страны, там Великобритания, Франция, которые вроде бы могут выпускать свою валюту, ну, в случае с Францией это не так, но тем не менее богатые страны, несмотря на то, что они действительно могут собирать не налоги, даже выпускать госдолг в собственной валюте, проблема в том, что они не контролируют внешний сектор, динамику мировой торговли, то есть они не могут действовать полностью независимо от мировых обстоятельств. And even though very often the United States is exempted from this with the notion that it has this exorbitant privilege of using its dollar all over the world and so on, in fact, there are also limits to how far the dollar can go. And in fact, many people think, and I'm one of them, I think Michael is another, that we are soon reaching the limits of the dollar's exorbitant privilege. И даже в случае США, когда постоянно говорят про Америку, что она имеет такую привилегию использования мировой валюты, мировой торговли и может путем эмиссии своей валюты приобретать большую часть товаров и услуг в мире, я считаю, что Америка уже подходит к границе могущества, скажем, долларовой системы, которая не может дальше усиляться, значит, ее возможности в этом плане будут только сокращаться. So basically, and this is my final set of points, modern monetary theory is correct to point out that there is, the budget constraint is not as strong as the neoliberals have been saying, and that also that central banks have already been printing lots and lots of money, trillions and trillions of dollars of money. However, it does not attack the real problems we face. И последняя мой тезис, набор утверждений, который бы я хотел озвучить, что да, ММТ действительно прав в том, что центральные банки и правительства сейчас печатают, создают огромное количество денег, буквально триллионы, иногда чуть ли не в ежедневном режиме, но само создание денег не может решить те основные проблемы, которые перед нами стоят. What are the real problems we face? We face financialized rentier economies which enrich the idle and impoverish working people and hard-working countries. Какие это проблемы? Проблемы в том, что мы сейчас живем в крайне финансализированных рентах экономиках, которые обогащают только праздный класс, праздное сословие в старом стиле, так скажем, и способствуют обнищанию именно трудящихся. It encourages competition for already produced things such as assets while depressing the production of the new goods and services upon which popular well-being depends. Эта система стимулирует конкуренцию и производство вещей, и активов, которые уже достаточно производятся, например, новых финансовых активов, от которых и зависит, собственно, благосостояние, и дестимулирует производство каких-то важных вещей, от которых зависит именно массовый уровень жизни и общественное благосостояние. It generates inequality and it destroys the environment even while growth remains slow. Эта система постоянно увеличивает неравенство, и, что интересно, она уничтожает окружающую среду, при этом показывая очень небольшие темпы роста экономического. And it shrinks the productive economy and reorients it
away from the production of necessary things such as housing or healthcare and towards the production of frills such as tourism and restaurants and massage parlors and so on. Также эта система экономической организации, она ужимает сектор производительной экономики и переориентирует его на производство всякой мишуры, вроде каких-нибудь там массажных баров, в общем, каких-то мест такого отдыха, развлечений и тому подобное. So fixing these problems requires far more than just knowing that the budget constraint is not as hard as neoliberals say. И для того, чтобы, поправить все эти проблемы, нам нужно гораздо больше, чем просто понимание того, что те бюджетные ограничения, в которых нас уверяют либеральные спикеры, на самом деле не такие жесткие. So fixing these problems requires that we could curtail, regulate, or nationalize the financial sector. То, что мы должны сделать, это серьезные регуляции, национализация финансового сектора. Because if we don't do that, even if we install big social programs that give people more income, all that income will simply leak into the financial sector. Потому что если мы этого не сделаем, все наши социальные начинания, все наши меры, вроде, например, того, чтобы выплачивать людям базовый доход, выльются исключительно в то, что весь эти доход, все эти средства все равно окажутся сосредоточены в финансовом секторе. And curtailing and controlling the financial sector also requires very, very importantly that we impose capital controls, a subject about which MMT almost never says anything. It just assumes that all economies are open, they will remain open, and that's how it should be. И следующая важная деталь, которую ММТ не упоминает, это о том, что для реализации этих мер нам нужно вводить серьезные меры контроля капитала, а ММТ предполагает в своей аргументации, что все экономики должны, как и сейчас, оставаться максимально открытыми, с плавающими курсами, свободным движением капитала, и ничего об этой проблеме не говорят. So just when capitalism is failing to produce the things that we need, there has to be the planning, the democratically planned production of key essentials such as housing, healthcare, education, transport, food, etc. And these are the very things that, I mean, if you are not producing this, what does it matter if you institute universal basic income on the strength of MMT? All you will be doing is giving people pieces of paper which they cannot use to buy anything useful. И вот вся эта идея с ММТ, с безусловным базовым доходом, какой смысл выдавать людям деньги, на которые они не смогут купить ничего полезного, если сначала вам нужно активно стимулировать производство важнейших для существования общества вещей, доступного жилья, транспорта, пищевой промышленности, здравоохранения и тому подобного. And so this essentially entails a return to Keynes, even to Marx, to ideas of socialism, planning, etc. Это означает в том или ином виде возвращение к кейнсианской идее социализации инвестиций и даже в каком-то плане, может быть, идеи Маркса. It also involves a return to what's called public utility banking, in which banking and finance are not allowed to have a life of their own, which can be so destructive of the productive economy, but are in fact used to plan the economy, much as I was reading in a book about money in the Soviet Union, much as the money and credit system in the Soviet Union were used. Perhaps not, things didn't work out very well, but that's how money and credit were used in the Soviet system. And for a while in the 1970s, people used to admire, Westerners admired, how the Soviet Union managed to keep inflation low. Следующая еще важная идея, к которой мы, вероятно, должны обратиться, это идея использования банковского сектора как общественного блага. Именно не о том, чтобы банковский сектор сам по себе работал частным образом, оказывая разрушительное влияние на экономику, но чтобы он использовался для выгодного всем экономического развития. И здесь можно сослаться частично на тот опыт, как деньги работали в Советском Союзе и даже в 70-х. Многие жители западных стран отмечали и высокие стандарты жизни в Советском Союзе, и даже действия монетарных властей, которые позволяли удерживать инфляцию на невысоком уровне. So I will conclude with a final remark about Russia, where a country like Russia not only needs all these apparatus of democratic planning and so on, but if it is to truly have something like resembling monetary sovereignty, it also must diversify its economy away from oil.
There are, of course, environmental reasons for doing that. But unless and until Russia does that, it actually will not be able to control its own currency, whose value will depend completely on the price of oil, which is not something a single producing country, even the size of Russia, can control. И говоря, конечно, о России, стоит еще сказать, что несмотря на необходимость, значит, демократического планирования экономики и всего остального, для России также крайне важным является диверсификация экономики, потому что, ну, не говоря уже об экологических соображениях, если экономика России, курс валюты и дальше будет зависеть от цены на нефть и прочих ископаемых ресурсов, то это означает, что у России будет вот меньше той самой суверенности для управления собственной судьбой. Thank you very much. Спасибо. Спасибо. Вопросы будут? May Any questions? I make a few comments at some point? Кто просит? Michael, yeah, I think it's great if you make some comments. Just let me make one question, put one question, and then, of course, you will have your own point, make your own point. Jayati, I'm sorry, Radhika, I'm sorry. I'm sorry, I'm just little. It's too late for you, it's too early for me, you know? Right. Okay, Radhika, well, I think you missed one point with MMT, which is, I shouldn't say essential, but shouldn't be omitted, because the MMT points to their inequality in the distribution of money within capitalist societies, trying to remedy this with high taxes on wealth and on highest incomes, which is exactly the left wing of MMT and the way progressive or left-wing economists want to control the financial situation and inflation in these countries. What's your opinion about that? And sorry, I will first translate it into Russian myself, right? And then you answer. Я говорю, что все-таки есть у левого крыла представителя ММТ есть еще важные моменты, о которых Радика не сказала, что избыточное количество денег, которое все-таки может накапливаться в результате такой политики в обществе, которое будет, скорее всего, распределяться неравным образом, опять же, тоже в пользу богатых, которые будут притягивать большее количество вот этих лишних денег, условно, к себе, должно изыматься с помощью высоких налогов на богатство. Вот что по этому поводу думает Радик? Yeah, thanks, Boris. That's a good point. And I would like to say, first of all, that there are many varieties of MMT, and most of the ones that are the most popular actually don't go into questions of taxation for a very simple reason. Throughout the neoliberal period, taxes on the rich have actually been cut. And part of the reason why MMT has become so famous, so influential, is because it sort of seems to give people a way out of this problematic situation without having to worry about confronting the power of powerful, wealthy individuals and corporations and taxing them. So it seems as it completely sidesteps the issue because you don't need to raise taxes. The whole point of MMT is that the state, the spending of the state is not governed by the taxes it can raise, but by the money it can issue. Taxes are actually, according to them, taxes are simply a way for them to extinguish money. So the state begins the economic cycle by issuing money, which then generates economic activity. And out of that, the state taxes just about enough that to take back, to prevent inflation and other such things. So it simply extinguishes enough money through that. So taxation becomes, fiscal policy becomes a way of dealing with the microeconomy, not with dealing with larger aggregates. Ну, для того, чтобы обосновать свой ответ, она в данном случае пересказывает точку зрения, как она себе представляет ММТ на вопрос налогообложения. И большая часть сторонников ММТ утверждает, что, естественно, налоги не финансируют государственные расходы, то есть, что государству не нужно собирать налоги для того, чтобы тратить валюту, потому что налоги, единственное, что делают, они просто уничтожают валюту.
в процессе уже государственных расходов опять валюта и денежная масса заново создается. И она считает, что ММТ как раз стала такой популярной именно потому, что, несмотря на то, что последние десятилетия, уже полвека почти, налоги на богатых постоянно сокращались, ММТ делает вид, что это не проблема, не говорит людям, что им нужно, значит, бороться с корпорациями и прочими влиятельными, богатыми людьми и классами, а это значит вообще налоги. Это не так важно, потому что все расходы можно и без этого оплатить путем создания собственной валюты. Майкл же там еще хотел. Okay. Radhika has given a very concise talk about MMT. We've spoken about this for many years. I think the most important thing that she said was the answer to the last question about the fact that a government does not have to tax in order to spend. It can create its own money. And I want to relate that to my coronavirus talk and what's happened in the United States. As I'm sure most of you know, the beginning of the Democratic presidential nomination debates were all about how to finance public health care. And everybody except Bernie Sanders said there's no money to pay for public health care. We have to privatize it. And their denial that the government could create its own money was the protective shield to protect private health care. And if the government does not create its own money, then it has to borrow and it has to issue bonds to the banks. And the banks love this. They don't want the government to be a rival. They want to create their own credit. But when banks create credit, they don't create it for what the MMT people want governments to spend on. We want to spend it on the real economy, on infrastructure, on healthcare, on social programs. But the banks want to create credit. 80% of bank credit is to finance mortgages, to finance real estate, to finance corporate takeovers, to buy stocks and bonds. Not a penny is really spent into the real economy. Now, you would think that after Bernie Sanders, who was the supporter of MMT, who was running, his advisor was Stephanie Kelton, who was my department chairman until recently at the University of Missouri at Kansas City, where we were both part of the center of MMT. Now, here Stephanie has been talking to Bernie Sanders for over 4 years as his advisor. With all of this discussion about advocating the public health care that 84% of American voters want, Bernie Sanders did not once mention MMT. He thought that it was too difficult for the electorate to understand. And he also worried the fact that MMT was developed by Marxists. It was developed by Hyman Minsky, who told me that he became a Marxist in the 1930s from Maynard Krieger, a socialist vice presidential candidate. I was immediately brought to Kansas City as a Marxist by the other people there were Marxists. All of us wanted the government to create money to spend into the economy so that it did not have to tax. And yet it turns out that without talking about MMT, the real MMTers is Donald Trump. They just created $10 trillion of government money, of quantitative easing, but not to spend into the economy, but to give to the Wall Street. And so I think the point that Radhika was making in the middle of her talk, the politics of MMT, is who is going to create credit in the economy that it needs, who will create money, and what will it be spent on it? Will it be spent on Wall Street stocks and bonds and corporate takeovers, or will it be spent into the economy? That's the real political issue, and it is met with absolute silence in the current political campaign in this country. Хорошо, так, сейчас я попробую перевести, что он сказал. Значит, основная идея, основной тезис того, что он говорил, это он хотел немножечко уточнить позицию Радики и высказать свою, потому что он говорит, он сотрудничал долгое время с экономистом Стефани Келтон, которая 4 года, сейчас выпустила, кстати, популярную бестселлер в Америке «Миф о дефиците», где рассказывает об ММТ, и 4 года, значит, в Канзасе они были сотрудниками и таким центром местного ММТ-движения
И более того, она была 4 года экономическим советником Берни Сандерса и постепенно, значит, ему так внушала правильный подход к экономике, который особенно актуален в свете дебатов, которые развернулись вокруг в течение американской, значит, президентской избирательной кампании, потому что все, кроме Сандерса, говорили, что нет, ну, здравоохранение, мы не можем себе этого позволить, надо только приватизировать, ну, откуда же мы деньги возьмем, чтобы людей лечить? Невозможно такое в 21 веке, и Сандерс был единственный, кто говорил, что, в принципе, возможно, что государство может все свои расходы профинансировать, тем более такое государство, как США. И главное, говорит, но при этом он не упоминал ММТ никогда напрямую, потому что сам Сандерс считал, что это слишком сложная идея для рядового избирателя. Более того, есть опасность, что одни из создателей ММТ, экономистов, которые были влиятельные, которые ну, много, скажем, вложили в эту традицию, например, американский экономист Хаймен Мински и все остальные, что они так или иначе могут ассоциироваться с марксизмом, потому что они либо в молодости были марксистами, либо просто симпатизировали этим идеям, и будут еще дополнительные обвинения в коммунизме, которых и без этого в американских медиа ему хватало. И Майкл считает, что главный вопрос, который ставит ММТ, это кто будет источником создания денег. Дело в том, что в современной капиталистической экономике деньги могут создаваться двумя путями. Из ничего. Либо государством создаваться, либо создаваться частными банками. То есть большая часть денег в экономике создается частными банками в процессе кредитования. И государство не очень может этим процессом управлять. Соответственно, вопрос упирается в то, кто будет источником кредита, вот этой авансированной стоимости, создания авансированной стоимости в экономике, будет либо государство, которое сможет эти средства тратить на какие-то общеполезные цели, либо же этим источником кредита будет частный банковский сектор, который будет создавать деньги, понятно, не для того, чтобы финансировать образование, науку или что-то подобное, а для того, чтобы покупать недвижимость, значит, заниматься обратным выкупом акций, ну и прочими не очень полезными вещами. И в этом Майкл видит главное противоречие, главную суть столкновения между ММТ и такими мейнстримными взглядами и интересуется, что на этот счет ему ответит Радика. I'm done here. Can I make a comment? Boris, Mick wants to make a comment. Can I make a comment? Yeah, you sure can. Okay. I mean, I completely endorse what Radhika said about the importance for Russia of diversifying its economy and developing a more comprehensive production system. The point I want to add is that, in a sense, you know, with quantitative easing, one has seen MMT put into practice since the 2008 crisis. And what Michael and others have shown very clearly is that it did not lead to an increase in productive investment. The reason it did not lead to an increase in productive investment is because the rate of return is considered by the private sector too low for it to be interested in productive investment. So in that case, it means that it's not just a matter of controlling the banking system. The public ownership of strategic industries is absolutely vital. And it's, you know, the public ownership of strategic industries is one of the key factors that enables China to continue to drive its growth and development. Ну, здесь он, значит, хочет поддержать мнение Радики, в том числе о том, что какие меры необходимы для России, о переориентации производства, и вообще сказать, что в целом необходимо стимулировать именно производственные полезные инвестиции, которые не будут осуществлены, если частный сектор считает норму прибыли, норму отдачи в этом секторе слишком маленькой. И здесь исключительно денежные манипуляции не помогут, необходимо именно внедрение хотя бы ограниченной общественной собственности на различные, не на средства производства, он сказал, на различные сектора, на различные области экономики. Кстати, еще важно добавить, что в конце своего выступления Майкл заметил, что в итоге реальным ММТшником стал Дональд Трамп, потому что он создал, благодаря программе экстренной помощи экономике и количественного смягчения, порядка 10 триллионов долларов. И вот как-то почему-то никто не умер, как обещали нам правые консерваторы. Okay, are we happy with the debate? If there are no questions, I think we will let Alan Freeman speak now. Radhika, thank you very much indeed. So you provoked debate among our discussants as well as among our listeners. And well, we probably didn't have time to discuss basic income, but because here I have also a lot of problems. Because I think it disconnects the idea of income from the idea of employment.
Yes. So this is very important point, which I And from production. Exactly. And I want to add this point. It's very important because for socialist and leftist and communist politics, it was always absolutely essential to connect income with employment and productive labor and socially productive labor. And I think this is very important. And before Alan speaks, I'll just translate myself into Russian, and then Alan speaks. Я просто еще добавил, что не успели поговорить про безусловный базовый доход, но он критиковался многими, я разделяю эту критику, что он разрушает связь между занятостью, производительным трудом и доходом. То, что, в общем, для левой политики было совершенно фундаментально, вот, так сказать, распределение по труду и создание права на труд, с одной стороны, с другой стороны, распределение по труду. А безусловный базовый доход, он, конечно, выглядит почти как коммунизм, да, то есть каждому по потребностям, да, но на самом деле в условиях капитализма это так не работает. Return. Alan. Where is Alan? Начинал с извинения за то, что обращаюсь к вам на английском языке. Доброе утро, здесь в Канаде добрый вечер. И спасибо организаторам. Thanks for doing my job, by the way, Alan. I presented a fuller version of this paper to the Valdai Club, who also recorded a session with it. And that's been translated into Russian, and so I've put a link to that paper in the chat panel. Он скинул в Zoom чат для всех желающих более расширенную версию своего доклада, который он готовил для Валдайского клуба и который силами Валдайского клуба был переведен на русский. Так что все желающие могут ознакомиться. I would like to share my screen. So I hope this will work and that you can see one of two slides that I'm going to refer to during my presentation. Вот он, у него удалось, в отличие от нашего вчерашнего товарища, воспользоваться демонстрацией экрана, и он будет, значит, использовать эти иллюстрации по ходу своего повествования. Okay. So, first of all, I'm going to say something much more. I agree with the analysis that both Michael and Radhika have made of the financial situation, but I'm much more optimistic about the political situation than Michael has been. Значит, он соглашается со всем тем, что Майкл и Радика сказали о финансовом секторе, но при этом хочет заметить, что в плане перспектив политической ситуации лично он разделяет куда больше оптимизм. I think we're on the verge of a fundamental restructuring of the American working class. Он считает, что мы находимся на пороге такой реструктуризации, значительных изменений, трансформации американского рабочего класса. Which is already beginning to express itself through the Black Lives Movement. Которое уже начинает о себе давать знать, правда, пока в виде вот этого Black Lives Matter Movement движения. On the basis of a principle that Marx explained in 1864, when he wrote that labor in a white skin cannot emancipate itself where it is branded in a black skin. И здесь, значит, подходит и с Маркса 1864 года, значит, о том, что, в общем, труд не может быть полностью освобожден до тех пор, пока он заперт, значит, в темной коже, что типа того. Я не знаю русской версии цитаты. So the first condition... Sorry, I'll correct the translation. Что просто белый рабочий не может себя полностью освободить, пока черный рабочий остается несвободным, да, ну, то есть в связи с освобождением Ну, там оригинальный афоризм немного иначе звучит, да, но не важно. Ну, смысл такой, да. The first condition for white American workers to achieve class consciousness is to realize they are no better off than black workers. Значит, первое, что необходимо белым американским рабочим для того, чтобы встать на путь обретения классового сознания, это понять, что их ситуация ничуть не лучше, чем у черных американских рабочих. And this is what is now happening. И это то, что именно сейчас и случается. Anyway, that's a digression. I will now speak to my paper. And this is the second optimistic thing I have to say,
is that it is possible to take a big step towards recomposing the working class as a fighting force by dealing properly with the COVID pandemic, and that central to that is the construction of a social health system. И второй пункт моего оптимизма, который я вам хочу сказать, это то, что преобразование, ретрансформация, пересборка, как угодно, рекомпозиция рабочего класса возможно именно благодаря COVID-эпидемии, потому что она делает как нельзя более актуальным вопрос именно переустройства всеобщей доступной социальной системы социального здравоохранения. Вот. And this is not a question of money, because some of the poorest countries in the world have been the most successful in dealing with the COVID pandemic. So the purpose of this paper is to ask why that is. И надо заметить, что дело не только в деньгах, потому что многие достаточно бедные по мировым меркам страны справились с эпидемией куда лучше, чем многие достаточно богатые. И цель вот моего доклада и расширенной версии статьи, которой он поделился, состоит в том, чтобы объяснить, почему же так произошло. So why have the richest countries in the world done so badly, while some of the most successful have been the poor ones? That's the real scientific question we must confront. Значит, главный научный вопрос, лежащий в основе всего этого, это почему у многих богатых стран такие случились провалы и проблемы, в то время как бедные страны справились с ситуацией намного лучше. Переводito, I'm very sorry. Now I return to the text. My answer is that two factors to combine to create success, and these are interrelated. One is a socialized health and care system, which I distinguish from a monetized system, and the other is a minimum transmission strategy, which I distinguish from a herd immunity strategy. Значит, с его точки зрения есть два фактора, совмещения которых обеспечили успех и которые взаимосвязаны. Первый из них – это социализированная система здравоохранения, и опеки, заботы, ухода, можно, наверное, так назвать. Он отличает ее от монетизированной системы, которая должна выполнять те же функции. И второе – это различие между стратегиями минимальной передачи вируса и второй стратегией, которую он называет стратегией коллективного иммунитета. So the worst performers before the pandemic, in front of the pandemic, they have a monetized health system and a minimum transmission and a herd immunity strategy. The best have a socialized health and care system and a minimum transmission strategy. Значит, те, у кого получилось справиться, те страны, у которых получилось хуже всего, у них монетизированная система здравоохранения, и они придерживались стратегии минимальной передачи. В то время те, кто показал наилучшие результаты, имели социализированную систему здравоохранения и придерживались стратегии коллективного иммунитета. So I'm sorry, the text I sent you was wrong. It was the wrong way around, but I hope that came all right in translation. With a socialized health system... Excuse me, sorry, just one more. Даниил, вы спутали. Нет, я не спутал, я правильно перевел. У меня текст перед глазами, я готовился. Ну, стратегии коллективного иммунитета использовали те же, кто и монетизированную систему здравоохранения имели. А наоборот, те, кто имели социализированную систему здравоохранения, у них была система минимальной передачи, стратегия минимальной передачи. Alan, can you repeat the phrase so we'll make sure that we translate? Yeah, I'm afraid the text I sent you was I realized as I was speaking, it's the wrong way around. So the worst performers have a monetized health system and a herd immunity strategy. Да, вот он ошибается, что он неправильно написал в докладе. Он хочет сказать, что те, у кого результаты были самые плохие, у них монетизированная система здравоохранения и стратегия, значит, коллективного иммунитета. And the best have a socialized health and care system and a minimum transmission strategy. И лучшие результаты достигаются при социализированной системе здравоохранения и стратегии минимальной передачи. But they have them in different combinations. Но они, значит, используются в разных комбинациях. This is because if you have a socialized health system, you can take many different measures to stop infection spreading. These range from wearing masks and compulsory testing up to full lockdown. При социализированной системе здравоохранения вы можете принять большое количество мер для того, чтобы не дать инфекции распространяться, начиная от различных масок, обязательного ношения,
But you can do these without Wait. infringing. I just heard that some interference. I did not yet finish with my translation. Значит, вы можете от ношения маск до обязательного тестирования, вплоть до, значит, полного локдауна. Окей. Critically, these can be done without infringing personal freedom. Что самое важное, эти меры могут быть, значит, имплементированы, применены без нарушения и, значит, выхождения за границы личной свободы. If you have a socialized health system. Если у вас есть социализированная система здравоохранения. If your livelihood is guaranteed when you go into quarantine, if you can count on free treatment when you become infected, and if your dependents, your children and your elders, are taken care of free when you are confined to a house or a hospital, it's far less of a threat to you than if you have no job, no money, and no help. Соответственно, если ваше базовое проживание, ваша жизнь и прочие ваши потребности гарантированы, когда вы уходите на карантин, если вы можете рассчитывать на то, что вас бесплатно вылечат, если вы заразитесь, и то, что позаботится о ваших родственниках, значит, иждивенцах и все остальное, вы хотя бы сможете находиться гарантированно либо в госпитале, либо в доме, то, соответственно, это намного менее угрожающая ситуация, чем если вы окажетесь в той же самой ситуации, но без жилья, без денег, без работы и без любой помощи. So in a socialized system, people are free to choose which measures they will take to prevent transmission. Таким образом, в социализированной системе люди могут выбирать, какие меры они будут применять для того, чтобы предотвратить распространение. But if you don't have socialized care, any course of action is going to be threatening. Но без этой системы любое направление действий будет угрожающим и проблематичным. If you restrain people, they will be frightened that they cannot fend for themselves or their loved ones. But if you force them back to work, you expose them and their loved ones to even worse threats. Если вы, значит, ограничиваете, запираете людей, то они будут испытывать страх и неуверенность по поводу того, что они не могут дальше позаботиться, обеспечить себя и своих родственников. А если вы заставляете их обратно идти на работу, то вы тем самым и этих людей, их родственников, знакомых лишь подвергаете риску еще большего заражения. So in either case, the government will be driven to use force and intimidation. They don't result from having a lockdown strategy. They result from not having a socialized health system. И, соответственно, проблема в том, что государство в обоих этих случаях оказывается вынуждено применять силу, запугивание, устрашение, лежит не в самой природе локдаунов, а именно в отсутствии социализированной системы здравоохранения. So a socialized health and care system is a precondition for everything else, including freedom. Таким образом, социализированная система, обобществленная общественная система здравоохранения – это, значит, базовое условие для всего остального, включая личную свободу. So now let's look at some facts. The first chart, which is at the bottom right of this slide, shows deaths per million. Давайте теперь обратимся к фактам, собственно. График 1, который располагается в правом нижнем углу презентации, он показывает количество смертей на миллион в разных странах. The second at the top left, again the text is wrong, shows cases per million. Слева вверху график показывает количество случаев заражения на миллион. And for comparison, I want to show here deaths from seasonal flu, ordinary influenza in the UK, compared with deaths from COVID. И для сравнения, вот красным цветом он показывает, собственно, сравнение между количеством смертей от сезонных каких-то болезней и от ковида за тот же период для Великобритании. First conclusion, the pandemic is not a minor annoyance. It is a real threat to human life. Critics say it's no worse than seasonal flu. But in the first 6 months of the pandemic, in the UK, it killed between 2 and 10 times more people than the annual average for flu.
Значит, во-первых, он хочет высказаться по поводу той точки зрения, что пандемия не является какой-то большой проблемой, потому что вот критики говорят, что это не хуже обычной простуды, но даже если мы смотрим на данные, за первые 6 месяцев пандемии в Великобритании ковид убил где-то, значит, приблизительно от 5 до 10 раз больше людей, чем средняя простуда. Second, doing nothing isn't going to work. I draw your attention to the case of Sweden, because many people said Sweden was a relaxed attitude and it was working. But actually, Swedish deaths are now approaching Italian levels. Также хочу привлечь ваше внимание к опыту Швеции, потому что многие критики говорили, что вот посмотрите, например, Швеции, надо, значит, спокойно относиться ко всему этому, не париться, все само собой пройдет. И фактически мы сейчас сталкиваемся с тем, что уровень смертности, количество смертей в Швеции сейчас приближаются к итальянскому уровню. The third point is the richest countries have done worst, but some of the poorest have done the best. Значит, как я говорил, богатейшие страны показали наихудшие результаты, а беднейшие страны показали наилучшие. And the fourth point, you cannot blame authoritarianism on lockdown. The worst authoritarianism that we've seen have been in the countries that are against lockdown. So the most authoritarian trends have emerged in Donald Trump's America and Bolsonaro's Brazil. Следующее еще важное, что вот авторитарные реакции, тенденции и меры нельзя свалить всю вину за них просто на локдаун, потому что самые авторитарные тренды как раз мы обнаруживаем в странах, которые крайне долго противились локдауну, например, в Америке Трампа или в Бразилии под президентством Болсонaro. But lockdown is not an answer on its own. India took a very restrictive approach, but its death rate is close to Brazilian levels. При этом сам локдаун не является универсальным решением проблем, потому что Индия, которая прибегла к абсурдно ограничительным мерам, о которых мы, кстати, говорила вчера предыдущий спикер, она приближается к показателям Бразилии, то есть плохим показателям. Yeah, so that doesn't mean lockdowns, or to be more precise, clear restraints on movement is not an essential part of an integrated response. It simply means the chances of success are much lower if you don't have a decent health and care system. Это не означает, что локдауны или прочие ограничения на перемещение не являются важнейшей частью такого общего интегрированного совокупного ответа на проблему. Это просто означает, что шансы на успех в результате применения этой меры намного меньше, если у вас нет нормальной системы здравоохранения. So to approach these problems in a systematic way, I'm going to distinguish more carefully between the different strategies we've seen in the world, which I analyze along two axes. Для того, чтобы, значит, разобраться с этими вопросами более системным образом, я хочу проанализировать и разделить несколько различных стратегий, которые мы видели в мире, и я, значит, для их анализа введу две оси, так скажем, два направления. So the first is between a social health care system and a monetized system. The second is between herd immunity and minimum transmission. Значит, первая стратегия, это о чем я говорил, это разница между, значит, социализированной общественной системой здравоохранения и монетизированной системой здравоохранения, а вторая ось ранжируется между стратегией коллективного иммунитета и минимальной передачи. Let's look at the second in more detail because it's less well understood. Давайте на второй из них посмотрим внимательнее, потому что обычно его хуже понимают. Herd immunity, which is practiced by all Western countries, just assumes that everybody will eventually be infected. Now, because of the way diseases spread, it's estimated only 65% will be infected before the R factor, the rate at which people infect other people, sinks below 1 and the pandemic dies out. Значит, стратегия коллективного иммунитета, которая практиковалась всеми западными странами, предполагает, что в результате все люди окажутся заражены, и, учитывая особенности распространения заболевания, предполагается, что порядка 65% окажутся инфицированы, прежде чем так называемый R-фактор, то есть количество людей, которые окажутся заражены в результате, как последствие каждого нового случая регистрации заболевания, в итоге окажется меньше одного, и вот пандемия как бы выдохнется. So despite flattening the curve, this idea was never abandoned.
it only aimed to reduce the pressure on the health system, not to stop people catching the virus. It just aimed to stop them all catching it at the same time. И несмотря на вот популярную идею о спрямлении кривой, значит, потому что нужно оставаться дома, от этой идеи, значит, о которой мы говорили, не отказались. И цель вот этого спрямления кривой была только в том, не в том, чтобы предотвратить заражение, а в том, чтобы просто снизить пиковую нагрузку на систему здравоохранения, ну, не отказываясь, значит, от общей идеи, что в итоге будет коллективный иммунитет, потому что все переболеют. So minimum transmission aims to stop people ever becoming infected. А стратегия минимальной передачи, минимальной трансмиссии ставит своей целью недопущение того, чтобы люди вообще заражались. By stopping people from traveling from one place to another. This is particularly clear if we compare Hubei province, where the outbreak started, and the rest of China. And that's what this graphic over here is about. И вот этот график о чем говорит? Значит, стратегия предотвращения распространения состоит в том, что просто не давать зараженным людям путешествовать или здоровым людям путешествовать в зараженные территории. Это особенно ярко видно, если мы сравним результаты провинции Хэбэй, где началась эпидемия, и остальных регионов Китая. And let me remind you, Wuhan is the capital of the province of Hubei. И напомню вам, что Ухань — это вот столица провинции Хубэй. So Hubei's infection rate here was 25 times greater than the nearest comparable province. And its death rate was also much, much higher, and Wuhan's was particularly high. Значит, результаты, которые мы видели в Хубэй и Ухане, и по заражениям, и по смертям намного в десятки раз выше, чем по всей провинции Хубэй и чем по остальным провинциям Китая, что как раз иллюстрирует эффективность метода минимальной передачи стратегии. Or to put it the other way around, everywhere else was much lower. Значит, ну и обратно, если в этих местах в эпицентре эпидемии были такие большие потери и результаты, то в остальных местах, как вы видите, они были намного меньше. So the aim of the strategy wasn't just to keep virus carriers in their houses. It was to stop them entering any area which was infection free. It is a restriction on entry, not a restriction on exit in the first instance. И можно, наверное, точнее обосновать идею, что это была стратегия, которая применялась Китаем, это была не столько стратегия минимальной, значит, стратегия запретов на выезд, это больше была стратегия запретов на въезд, потому что главное было не допустить то, чтобы здоровые люди попадали к нездоровым и заражались и дальше распространяли заболевания. So of course, there were total lockdowns when there was an outbreak, as in Wuhan. This is an extreme case of minimum transition in which people cannot even enter the street if they might be carrying the virus. Конечно, в Ухане были и такие максимально предельные, экстремальные варианты реализации стратегии минимальной передачи, когда людям просто не разрешали на улицу выходить, если они были заражены. Now let's return to the health system. Why doesn't the US health system work? Because despite the huge size of the industry and the huge profits of the pharmaceutical companies, which have also gone up, Michael might have added, shot up, of course, because healthcare is only available to people who can afford it. Давайте теперь подумаем, почему в США эта система не сработала. Потому что, несмотря на огромный гигантский размер всей индустрии и невообразимые прибыли фармацевтических компаний, здравоохранение в США доступно только для людей, которые могут себе его позволить. So if you live in a country with massive inequalities, the great majority of the population have no protection against health threats. И, соответственно, в стране с таким большим количеством неравенств и по доходам, и по богатству, и по благосостоянию у большинства людей просто, значит, априорно не будет возможности никакой защиты защититься от, ну, противостоять проблемам со здоровьем. Because they don't have any money. Потому что у них просто нет на это денег. Now, if you have a much poorer society
which nevertheless gives free protection and care to everybody, no matter how poor. And if they care for you while you quarantine and they care for your loved ones, you actually extend protection to far more people. That's why countries like Cuba and Venezuela have succeeded. Но, соответственно, если вы живете в гораздо бедном обществе, но тем не менее, которое предоставляет всем бесплатную, значит, заботу, защиту, здравоохранения, то у вас результаты получаются лучше. Например, как в Кубе или даже в Венесуэле. Or that is, health protection is not a matter of how much money you have, but how you use it. It's a social and political question, not a financial question. И это все не чисто финансовый вопрос того, как вы используете деньги, которые есть. Это более такой социально-политический вопрос, как вы используете даже те средства, которые у вас есть. То есть дело не просто в том, чтобы залить проблему деньгами и, значит, победить за счет их количества. And this brings me to the crucial question of consent and the question of freedom, which I think is very important for Russia because there's a big risk of a diversionary discussion about freedom when people should really be discussing the health system. И последний вопрос, к которому я хочу обратиться, это вопрос свободы, значит, и согласия на применение каких-то мер, который в том числе, как я полагаю, актуален и для России, потому что существует большой риск, то, что вопрос обсуждения свободы или не свободы, репрессий, ограничений и всего подобного подменит собой реальный главный вопрос, это обсуждение, в общем, дизайна системы здравоохранения. So the critics of minimum transition say that because it's imposed by law, it must lead to restraint on freedom. But not all laws restrain freedom. Значит, критики обычно этого подхода ограничительного говорят, что если есть какой-то закон, который что-то ограничивает, то он одновременно, значит, безусловно, ограничивает и свободу человеческую. In Canada and France, cars drive on the right. In India and Britain, they drive on the left. Is it a horrible infringement to ask a Canadian to drive on the left in India? No, it's obvious. People do it because it's reasonable and it makes them safer. Вот в качестве примера он приводит, говорит, что в Канаде и Франции, к примеру, правостороннее движение, а в Индии и Британии левостороннее. И требования канадцу, когда он приедет в Индию кататься на левой стороне, это не нарушение свободы, а просто базовое рациональное требование, которое в итоге сделает всех коллективно безопасней. In countries with social health care, people consent to restrictions on movement because they feel safer. В странах, значит, социализированной медициной, здравоохранением, люди добровольно соглашаются на ограничения, потому что таким образом они чувствуют себя в безопасности. It is also wrong to confuse restraint on movement with imprisonment. It's not the same thing. И также совершенно неверно отождествлять ограничения на перемещение вот с таким насильственным заключением. If you prevent people from entering a place, that's very different from preventing them from leaving somewhere. All societies control entry. Not least, capitalism controls entry to private property. You just try getting into a bank. Соответственно, не давать людям куда-то попасть, это совершенно не то, что не давать им откуда-то уйти. Все государства, общества так или иначе контролируют вход на какую-то территорию, включая, например, частную собственность. Если попробуете туда, значит, без приглашения... Попробуйте зайти в особняк какого-то богатого человека и увидите, значит, как капитализм ограничивает вашу свободу на перемещение. The question is entry to what? If you live in an infection-free country, an infection-free province, city, neighborhood or apartment, it makes complete sense to stop infected people coming into that area. None of you would open your houses to people who you knew were infected with the virus. That's not a restraint on freedom. That's saving your own life. Соответственно, совершенно рациональные требования не давать заболевшим путешествовать, значит, на какую-то территорию, если вы знаете, что они уже заражены. Это не имеет отношения к ограничению свободы. Это просто базовая рациональность. So I come to my two concluding sentences. What is freedom really? И в качестве заключения два тезиса, которые я хочу озвучить, и будут являться ответом на вопрос, что же такое свобода. The neoliberal idea is essentially freedom for the few
to do what they want to the many. Нелиберальная свобода, свобода по нелиберальному, это возможность небольшого количества крайне богатых людей делать просто все, что они хотят. So a small number of rich people, the 1% that Michael was talking about, they can do whatever they want, no matter how much they hurt everybody else or the planet, and no matter how much it restricts them. Вот тот, значит, процент или сколько-то там богатейших, о которых говорил Майкл, они могут творить все, что хотят, значит, без совершенно того, что беспокоиться о том, какое влияние это окажет на людей, на планету и как это помешает всем окружающим. The alternative has always been freedom from the many. And this starts with the most basic freedom of all, which is the freedom to exist, to live, and to be human above that. So to be fed, to be clothed, to be healthy, to live long, to be cared for, to develop one's creative talents, and to care for loved ones. Альтернативой этому нелиберальному пониманию свободы является свобода для большинства, которая начинается с самой базовой из всех свобод. Это просто способность существовать и быть человеком, то есть быть накормленным, одетым, где-то жить, и жить, собственно, здоровую длинную жизнь, иметь, значит, гарантии того, что о вас позаботятся, о том, что вы сможете учиться, развивать собственные таланты и, в свою очередь, тоже заботиться о своих родственниках и близких людях. So the pandemic has exposed this philosophical difference more sharply than any theoretical academic debate. И пандемия обострила и раскрыла этот вопрос гораздо более остро, ярко и доступно, чем любое какое-то академическое обсуждение. In the richest and most free country in the world, the US of A, the risk of falling sick and the risk of dying is bigger than in any other major country in the world. В самой богатой и, вероятно, в кавычках, самой свободной стране в США, в Америке, риск того, что вы заболеете и умрете в том числе, намного больше, чем в любой другой крупной стране мира. In the evil dictatorships of Cuba and Venezuela, it's among the lowest. А вот в таких в злых тоталитарных диктатурах Венесуэлы и Кубы этот риск, наоборот, наименьший. Ну, среди наименьших. I believe the world will begin to draw lessons from that. And that's one of the reasons I'm optimistic. The second is that I believe that Russia can draw lessons from that if it understands that the issue of health is primarily not financial, but social and political. And if that is grasped, it can be changed. Я надеюсь, что и мир сделает из этого правильные выводы, и особенно Россия, когда сможет сделать важное развлечение, что здравоохранение – это вопрос не финансирования как такового, а вопрос вот социально-политического устройства, и что при желании все можно поменять. Спасибо за внимание. Alan, great. Thank you for the presentation. Sergey Georgievich will have a question, and I think I will translate to make it easier for Daniel. The question is, well, partly you already answered it, but there was a question arising from your presentation, whether socialized healthcare system at all is possible in a society when you don't have socialized science, socialized, or at least certain sections of economy, and at least, well, socialization of a much broader scope of things and structures. I think that's quite easy to answer. The issue is not the high-level industries like the scientific industries. They are very important. I was involved as early as 1960 in trying to get high-level medical technology to Cuba.
Я хочу сказать, значит, проблема не в том, чтобы что-то сделать с какими-то с обобществлением хай-тек, значит, отраслей высоких технологий. Я еще с 60-х занимался вопросами того, как, значит, поставить высокотехнологичное медицинское оборудование на Кубу. Electron microscopes, computers, animal husbandry, all these things. Значит, электронные микроскопы, компьютеры, ну вот все такое. That's not why Cuba succeeded. Значит, дело не в этом. They succeeded because the community itself organized to stop people becoming infected. И дело, значит, выгода Кубы, успех Кубы состоит не в том, что у них был доступ к каким-то невероятно высоким технологиям, а в том, как само было устроено общество, и в том, что общество решило, что оно не должно допустить заболеваемости и того, чтобы люди заражались. Because they were educated about health. They understood health. Потому что они были образованы и достаточно понимали тонко вопросы здравоохранения. Because there was a clinic in every block. Because doctors were sent into the countryside to educate people, to organize them, to train more doctors. Потому что в каждом районе находился госпиталь, потому что когда кто-то заболевал, к нему выезжал доктор, и даже в сельские территории тоже выезжали доктора, не только для лечения, но для пропаганды, значит, для того, чтобы объяснять людям о том, как нужно организовывать медицину, и в том числе рекрутировать людей для обучения, чтобы они становились новыми докторами. So in other words, there are things that even a poor country can do if it puts its emphasis on supporting its own people to be themselves the force for defending the health of the whole society. It's an educational, it's an educational issue, but an educational issue that involves real resources. You have to train doctors. You have to put clinics in the neighborhoods. You have to have a university system that develops teachers and trainers. But it's not about having lots of gadgets. And it's not about having a giant pharmaceutical industry like America. They have now developed a very high level of drugs, but it was the social changes came first, then the science grew out of that, not the other way around. И я хочу еще раз подчеркнуть, что первым, значит, то, что лежит в основании всех этих образований, это именно социальные перемены, потому что действительно, как вы сказали, это и вопрос образовательной системы для того, чтобы, значит, продуцировать, производить новых высококвалифицированных специалистов, докторов и все остальное. Но это не вопрос, который решается чисто техникой, это вопрос вот именно общественной организации. Даже маленькая бедная страна при достаточной решимости и выставлении грамотных приоритетов может добиться на этом пути очень многого. I hope that answers your question. Alan, thank you very much. And I think we are now going to the coffee break. And well, I'm sorry, there will be no translation from Russian into English, and the remaining session will be in Russian. So I'm sorry, unless you will enjoy just listening to Russians speaking to Russians in Russian, I think it will be probably reasonable for you to disconnect and go to sleep if it's quite late in Winnipeg. So then I just have to say good night and wish you all the best, and thank you very much for the participation in the conference. Well, thank you very much. Thank you. Wonderful. Bye-bye. Yeah, thank you. Thank you very much indeed. Bye, Kinshi. Bye, Mick. Bye. 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 Dobry wieczór.